Okay, so the love song of J. Alfred Prufrock by T.S. Eliot. So T.S. Eliot is the 1948 winner of Nobel Prize in Literature, and he wrote this poem, Love Song of J. Alfred Prufrock, while he was still a college student. But the poem was actually published much later. In his later years only, he published the poem, and he was not just a poet. He was a critic, he was an essayist, he was a dramatist, he was an editor. And this person was born in America, but he moved to Europe in order to complete his studies and never went, he actually never went back to America. He stayed there, he did whatever job he could to sustain himself, and he even worked as a clerk in a bank for some time. Then his friend Ezra Pound, hope you have heard of him. Ezra Pound is another poet. He persuaded this person to be more serious in writing poetry. So then he took writing as a profession, and later he became the director of world famous publishing house called Faber and Faber. Hope you have heard of it. The Lord of Flies again, Faber and Faber in the publication house. Okay. So yeah, after that, he settled in London along with his family. He got married. And talking about his profession, like I said before, he is not just a poet but also a dramatist, also a critic and editor and all. So as a dramatist, uh, he wrote poetic dramas or verse dramas, drama in verse. Okay, so one of the most important drama written by Eliot is Murder in a Cathedral. Murder in a Cathedral എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് actually. It is about the life of Saint Thomas Becket. Saint Thomas Becket's assassination എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെയിന്റ് ആയത് എന്നുള്ളതും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡ്രാമ ആക്ച്വലി വായിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്രാമ ഇൻ വേഴ്സ്. Then he is a poet as well as a critic. Okay. അപ്പോൾ പോയിട്രീനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേക്കും he started writing poetry during the end of Victorian era or the end of 19th century literature. So he basically hated the 19th century literature. He hated Victorian morality, Victorian aesthetics, and their culture. Okay. On the other hand, he was inspired by the Romantics, by the 16th century or the 17th century writers. So his poetry is also quite famous, and love song ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെയധികം ഫേമസ് ആയ ഒരു പോമാണ്. Love song and the wasteland are considered as എന്താ പറയാ ഒരു modern age life. It is considered as an epic of the modern age, of the modern age. So modern age, modernism എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിനോമിനൻ തന്നെ ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ വേസ്റ്റ്ലൻഡ് എന്ന പോലത്തെ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ അതിന്റെ പ്രീകേഴ്സേഴ്സ് എലിയറ്റ് ഒക്കെ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ മോഡേൺ ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഏജ് ഓഫ് anxiety, it is an age of enlightenment, or it is an age of disintegration, not an age of enlightenment, not too sure. It is an age of anxiety and disintegration, disorientation. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മോഡേണിസം തുടങ്ങിയത് ഒരു വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിനാരിയോയിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അന്നത്തെ ലൈഫ്, അന്നത്തെ ആ ഒരു ടോർമെന്റഡ് സൈക്കി, അന്നത്തെ ഡിസോറിയന്റഡ് ലൈഫ് ഓഫ് എ മാൻ, അതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി മോഡേൺ ഏജിലുള്ള പോയട്രി അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ഏജിലുള്ള ലിറ്ററേച്ചറിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൾസോ then Marxism was becoming a major driving force during this age. So a lot of new ideas were coming in. Marxism was not just limited to Russia. Russia matralla Marxism. It influenced many countries of Europe. So there were many new ideas. There were many new ideas were coming in, and especially in the field of science as well as in the field of arts. So
സയൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി, ഒരുപാട് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാർക്സിസം കാരണം ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട്. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഒരു ടെക്നിക് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. Okay, James Joyce was the first one to use stream of consciousness. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടോർമെന്റഡ് സൈക്കിൾ നമ്മുടെ ഒരു ഓഥറിന്റെ ഇന്നർമോസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വരെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് റിവീൽസ് ദ പോയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്. ആൻഡ് ഇവർ മോഡേണിസ്റ്റ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുക ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ വരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ച പോയിട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസിനെ കുറിച്ചും ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗിനെ കുറിച്ചും. ഓക്കെ, സോ യെസ്, സോ എന്താ പറയുക മോഡേൺ ഏജിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ടുവരുന്നത് മാഗസീൻസ്, പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സസ്, അതൊക്കെ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആവുന്ന ഒരു ടൈമായിരുന്നു. സോ മാസ് മീഡിയ became popular. So the production focused mainly on quantity rather than quality. So all the medias, including cinema, radio, books, everything became commercial vehicles. Okay, and they spreaded nudity, they spreaded vulgarity and all. So it influenced literature also. So ഒരുപാട് sexy magazines, blue films, stories, comics, അങ്ങനത്തെ കുറെ വൾഗാരിറ്റി ലിറ്ററേച്ചറിലൂടെയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു ടൈമാണ് മോഡേൺ ഏജിനാണ്. കാരണം they compromised on quality in order to produce large quantity of these things. And if you read Love Song of Alfred Prufrock, or if you read TSEliot's other poems, or if you read any other modernist poems in the backdrop, or considering all these factors, you'll get to know more about the age. You'll get to know more about the life of a modern man. Of course, you cannot avoid the other major factor that leads to modernism, that is the World War I. അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ലിറ്ററേച്ചറിന് ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നത് വേൾഡ് വാർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ one second. Okay, so talking about the major themes of Eliot's poetry, the romantic poets, he never talked about nature in its purest form. He never talked about rivers, trees, or the sublime life and all. He talked about the life of a real man who lives in this modern world, who lives in this industrial world. ഇപ്പോൾ വിക്ടോറിയൻ ഇറ അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടോറിയൻ ഏജിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം വിക്ടോറിയൻ ഇറ വാസ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ കുറെ എന്താ പറയുക മണി മേക്കിംഗ് ആണ് ആൾക്കാരുടെ മൈൻഡിനൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഏജ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പോത്തില്. Okay, so he calls London. London ആണ് ഇപ്പോൾ പുള്ളിയായിട്ട് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം. I mean, during the time while he was writing this poem, he calls the city. He calls London as an unreal city. Unreal ആയിട്ടുള്ള city ആണ്. It is unreal. നമ്മൾ സാധാരണ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ സാധാരണ ലണ്ടനെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് അൺറിയൽ. കാരണം അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ആഫ്റ്റർ വേൾഡ് വാർ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ മൈൻഡെല്ലാം അൺറിയലാണ്. നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർ ബിഹേവ് ചെയ്യുമെന്ന്. ഓക്കെ, സോ ഹി കോൾസ് ലണ്ടൻ ആസ് എൻ അൺറിയൽ സിറ്റി. സോ ഒരു മെറ്റഫിസിക്കൽ, ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോയട്രി നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ടൈമിലൊക്കെ മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയട്രി ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയട്രി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും മെറ്റ മീൻസ് എബവ് ഓർ ബിയോണ്ട്, ഫിസിക്കൽ ലൈക്ക് ഫിസിക്കൽ, അപ്പോൾ ഫിസിക്സ്. സോ മെറ്റഫിസിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിയോണ്ട് ഫിസിക്കൽ എന്നാണ്. ഓക്കെ, beyond physical or something which is above science or something which cannot be explained by science is metaphysical. Okay, so basically ഈ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്താ പറയുക പ്രോഗ്രസ് ഗ്രോത്ത് ഇതിനൊക്കെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എലിയറ്റിന്റെ റൈറ്റിംഗ് വരുന്നത്. ലൈഫ് ഓഫ് എ കോമൺ മാൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്
അതെങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം അതാണ് എലിയറ്റ് പറയുന്നത്. സോ നമ്മളിന്ന് എലിയറ്റിന്റെ ദ ലവ് സോങ് ഓഫ് ജി ആൽഫ്രഡ് പ്രിഫോ. സോ it is a very famous poem. It's very famous. You have to learn it കാരണം വളരെയധികം എന്താ പറയുക ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മളെ PG ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും definitely they'll ask about TSEliot. Definitely they'll ask about the love song. Okay, so let's go to the poem. So the poem actually begins with, okay, so it begins with an epigraph from Dante, a poet called Dante's poem Inferno. So this poet Dante, D-A-N-T-A, Dante has written a poem called Divine Comedy. Divine Comedy in the poem എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. And the poem is basically divided into 3 parts. Okay, it is divided into 3 parts. First is Inferno. First part is called Inferno. Second part is Purgatorio. And third is Paradiso. The first part, Inferno, Inferno is hell. Okay, hell and Inferno. Then Purgatorio is purgatory. Then Paradiso is paradise. So the poem is divided into 3. So this particular epigraph, 6-line on the epigraph, it is taken from Canto 27. Canto 27 of Inferno. Okay, and it is written in Latin, and I definitely don't know how to read this. So, but I'll give you a translation of the same. Okay, so let's note how this is translated. Once again. Okay, so the translate if I thought that my replay were given to anyone who might return to the world, this flame would stand forever still. But since never from this deep place has anyone returned alive, if what I hear is true without fear or infamy, I answer thee. Okay, so Dante is a poet. Okay, he actually went to Inferno, or he went to hell, and he met a person called Guido da Montefeltro. Okay, he met this person called Guido. Okay, Guido da Montefeltro. So he was burning in hell, and Dante asked him, why he was burning. Then he says, I wouldn't answer this question to a person if he ever returns to the other world. But no one has returned alive from Inferno. So it is okay for me to tell. I don't have to be ashamed of my story, he says. Okay. So Dante ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഹെല്ലിൽ ഇങ്ങനെ ബേൺ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഡാന്തെ ചോദിക്കുമ്പോൾ he tells Dante that നോർമലി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയില്ല, കാരണം I don't want anyone to know what I have done. ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്താണെന്ന് മറ്റൊരാൾ അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കാരണം I am okay. So he says normally ഞാൻ ഒരാള് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് തെറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയില്ല. സപ്പോസ് അയാൾ തിരിച്ച് എർത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ സ്റ്റോറീസ് മറ്റു ആൾക്കാരുടെ പറയും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാത്തത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇൻഫെർണോ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഹെല്ലിൽ ഇത്രയും താഴെ വരെ ഹെല്ലിൽ വന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ച് എർത്തിലേക്ക് പോവില്ല. സോ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണോ ചെയ്തത് അത് നിങ്ങളോടൊത്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ഗോണ ടെൽ എനിബഡി, യു വിൽ ബി ബേൺഡ് അലൈവ് ഹിയർ, യു വിൽ ബി ഡെഡ് ആൻഡ് യു നോട്ട് മൂവ് ബാക്ക് ടു എർത്ത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഐ ടെൽ യു മൈ സ്റ്റോറി എന്നാണ് ഈ ഗിഡോ പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
So Dante reaches lowest point of hell, and so many sinners, including Guido, and and all these people are actually ashamed of what they have done. So then he met this uh, person Guido. ആ Guido എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെയാണ് ഇവിടെ ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്ലെയിം ഓഫ് ടങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ടങ് ഗുഡോനെയാണ് പറയുന്നത്. ഹി ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ടു ദിസ് പേഴ്സൺ വൈൽ burning in the hell. So this is how the poem begins. അപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ much like this person Guido, the narrator of the story, Prufrock also never wanted people to know about his shortcomings. Okay, so he believes that his life is a living hell, and his deeds are as shameful as that of this person Guido, that he can only confess that confess all his fears, or confess all his stories when only he is assured of some secrecy. Okay, so it is an indication of proof of self-obsessed worries of his own reputation. എന്താണ് നമ്മളുടെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മോശമായി ആരും നമ്മളെ കുറിച്ച് ധരിക്കരുത്, നമ്മളെ കുറിച്ച് ആരും മോശം പറയരുത്. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പീപ്പിൾ മസ്റ്റ് തിങ്ക് ഗുഡ് അബൌട്ട് us. അതാണ് പ്രൂഫോക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്യൂഡോ അത് തന്നെയായിരുന്നു. ഗ്യൂഡോ ഒരിക്കലും ഏർത്തിൽ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഈ സ്റ്റോറീസ് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഗ്യൂഡോ സത്യം മൊത്തം പറയില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെയാണ് പ്രൂഫോക്ക് പറയുന്നത്. പ്രൂഫോക്ക് പറയാണ് ഈ എപ്പിഗ്രാഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് he wants to make sure that ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം it will stay within us, നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെടുത്തും പറയില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് എപ്പിഗ്രാഫിന്റെ ഒരു മെയിൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന്റെ ഒരു ഒബ്സഷൻ വിത്ത് ആർ റെപ്യൂട്ടേഷൻ, അതാണ് ആക്ച്വലി എപ്പിഗ്രാഫിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി എപ്പിഗ്രാഫ്. വിൽ ഗോ ടു ദ പോം. ഓക്കെ, സോ yes. Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky, like a patient etherized upon a table. So let us go then, you and I. So the poem is, fashioned in the form of a dramatic monologue. It begins with a very conventional, love poem. It's a love song. It's a love song of J. Alfred Prufrock. So we are told that it's a love song. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ poem start ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ്. He says, let's go, you and I. So the poem begins with a conventional, very, very conventional lines. And he say, he asks the other person to come along with him. It is a very beautiful picture, right? Like it's an evening. It's an evening which is spread out against the sky. Okay, very beautiful, romantic, very inviting picture, and it sets a beautiful and a suitable background, which is which is suitable for any love song. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പോർട്രേറ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. ഈ പോം ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൊമാൻറ്റിക് പോം എങ്ങനെയാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതി തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky, like a patient etherized upon a table. Okay, so the first two lines are very beautiful, and then abruptly the third line comes, like a patient etherized upon a table. Etherized എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു unconscious state ആണ്. It's a paralyzed state. So the person who is etherized will be unconscious and will be waiting to be dissected or to be operated. ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ്, he is waiting to be dissected, right? ഇപ്പോൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായി കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ്. Okay, like a patient etherized upon a table എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഈവനിങ്ങിനെ. So the evening is compared to an etherized person, as if this evening is not in control and is opening itself up so that people can cut it or cut it up into pieces. So evening is in an unconscious state now. So Prufrock is planning to go somewhere, and he is taking this another person, you and I, with him. Okay,
So അപ്പോൾ ഈ യു ആൻഡ് ഐയില് യുവും ഐയും എന്താണ്? So ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ the poem is fashioned in the form of a dramatic monologue. Okay, so the first line itself we can see ഒരു പോയറ്റും ഉണ്ട് ഒരു ഫിക്ഷണൽ പേഴ്സണും ഉണ്ട്. അതാണ് ഡ്രമാറ്റിക് മോണോളോഗിന്റെ ഒരു നമ്മളെടുത്ത് നമുക്ക് അറിയില്ലാത്തൊരു ഒരാള് മാത്രമായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് and he will be talking to a fictional person or he will be talking to a reader. ഒരു നമ്മൾ അതർ പേഴ്സന്റെ ഐഡന്റിറ്റി റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഡ്രമാറ്റിക് മോണോളോഗിൽ. സോ നൗ ഇവിടെ യു ആൻഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ നൗ ഇറ്റ് സീംസ് ലൈക്ക് ഹി ഈസ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് അസ്. ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ യു ആൻഡ് ഐ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പോവാം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ് സീംസ് ലൈക്ക് ഹി ഈസ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ദ റീഡേഴ്സ്. ബട്ട് ആസ് വി ഗോ ഓൺ വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ മോർ. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും he is actually not taking us anywhere in the poem. ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീക്കർ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ഈസ് ഹിസ് അതർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, പോയറ്റിന്റെ മറ്റൊരു സൈഡാണ്. ഹിസ് അതർ സെൽഫ് ഇസ് കോൾഡ് യു. സോ ഹി ഇസ് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ഇൻടു ടു പേഴ്സണ ആൻഡ് first one is the romantic person, the romantic Prufrock, or second is the realistic Prufrock. Okay, ഒരു ഡുവാലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ രണ്ട് ആൾക്കാരുള്ളത് യുവും ഐയും പ്രൂഫോക്ക് തന്നെയാണ്. സോ ഹി ഈസ് പ്ലാനിങ് ടു ഗോ സംവെയർ ആൻഡ് ഹി ഈസ് ടേക്കിംഗ് ദിസ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സണ അലോങ് വിത്ത് ഹിം. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 3 ലൈൻസ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, and let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels and sawdust restaurants with oyster shells, streets that follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. Oh, do not ask, what is it? Let us go and make our visit. Okay, so they are actually going to a place while passing through a number of places. Okay, he wants to go through the city where nothing glamorous is happening. ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു സ്ട്രീറ്റ് മട്ടറിംഗ് റിട്രീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മട്ടറിംഗ് റിട്രീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? where people talks loudly and streets are half deserted എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. half deserted indicates in the sense it's evening, most people are home. Okay, അപ്പോൾ then they are like tedious argument എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. tedious argument or like tedious argument എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ടയേർഡ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ടയേർഡ് argument ചെയ്ത് ടയേർഡ് ആയെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. So it means they are so confusing and tricks us into confusing ways as if they don't want to reach a destination. Okay, so ഇവിടെ ഓയിസ്റ്റർ ഷെൽസ് എല്ലാം ഇപ്പൊ സോഡസ്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒരു റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് നൽകുന്നത്. ഓക്കെ, റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പിക്ചർ. സോ ടു ക്ലിയർ അപ്പ് ഓൾ ദ ലിക്കർ പീപ്പിൾ സ്പിൽഡ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ ഇടില്ല, അതാണ് ഈ സോഡസ്. ഇപ്പൊ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആൾക്കാർ കുടിച്ച് എന്താ പറയാ അവിടെയൊക്കെ വൊമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മണ്ണിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഈ സോഡസ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓയിസ്റ്റർ ഷെൽസ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് symbolic for physical attraction, oyster shells. ഓക്കെ, സോ അഗെയിൻ കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പിക്ചർ we can say. Then yes, and all these leads to an overwhelming or some completely overpowering questions. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഈ മൊത്തം സ്റ്റാർട്ടിങ് പോലെ തന്നെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ദെൻ യു ആൻഡ് ഐ നമുക്ക് പോകാം, എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ആക്ച്വലി ദ പോയറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഹിസ് അതർ പേഴ്സൺ along with him in order to propose to the lady he loves. Okay, in order to confess that he loves her, he is taking his other person with him. Okay, so അതാണ് ഇവിടെ ആ overwhelming question എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that question which is completely overpowering him. Okay, so this is the one question Prufrock is avoiding, and this question is ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ഒരു ഓവർവെൽമിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ he is bold enough to propose to his beloved. So
he then suddenly changes the topic and says, let's go and visit her. Okay, don't ask me anything now. Let's go and visit her. He keeps on postponing things until he has to actually deal with it. So he's just postponing things. He's saying, I cannot deal with that now. I cannot deal, I cannot even answer if I have the courage to propose to her today. We'll see if I have. Let's first of all, let's go and visit her. So he says, he's taking his other self with him, and they are going to visit the lover. Okay. In the room, the women come and go, talking of Michelangelo. So the poet is actually, the Prufrock is actually going to a room where people actually, people, not people, actually women, comes and talks about art, literature, and lofty things. Michelangelo actually represents, he's the one of the gigantic figures of literature, of art. So he is metaphor for art itself. So ഇവിടെ ആർട്ടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ട്. They talk about Michelangelo. അത്രയും വലിയൊരു ആളെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. So throughout the poem, you can see that he is using the names of such artistic figures like മൈക്കലാഞ്ചലോനെ കുറിച്ച് പറയും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും മൈക്കലാഞ്ചലോന്റെ റെഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. Again he talks about Hamlet. ഇപ്പോൾ ഹാംലെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഷേക്സ്പിയറിനോടുള്ള റെഫറൻസ് ആണ്, ഷേക്സ്പിയറിന്റെ റെഫറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ throughout the poem, we can see that he is using the names of many artists or many literary figures. So by doing this, he is belittling himself. He knows that he cannot match their standards. He cannot match up to their standards. So he is not even courageous enough to confess his love. See? So, and he knows that these women will not be interested in a person like him, and that he is nothing compared to Michelangelo or all of these giants. So he is just, talking about these people only to belittle himself, only to show how ordinary he is as compared to these people. The yellow fog. The yellow fog that rubs its back upon the window panes, the yellow smoke that drops its muzzle on the window panes, licked its tongue into the corners of the evening, lingered upon the tools that stands and drains, let fall upon its back the soot that falls from chimneys, slipped by the terrace, made a sudden leap, and seeing that it was a soft October night, curled once about the house and fell asleep. So he goes to that party, but he's not participating in the conversations. Okay, he is observing certain things, he is staring at the window, and he saw the evening fog settling down. So, and then he started describing the evening fog. He describes the fog almost like a cat. Or a cat in the image or a cat-like moment. Okay. He sees the fog as an animal. So here personification Eliot okay. So when Ipo consider himself, Eliot himself, വന്നിട്ട് മൈക്കലാഞ്ചലോന്റെ പെയിന്റിങ്സിൽ കാണാൻ വന്ന സ്ത്രീകള് അവരെയൊക്കെ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവര് അവിടെ കോൺവെർസേഷൻ അവർ കൺവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ he's not participating in that conversation. He is just standing in the corner and watching outside. He is observing certain things. So he himself is not doing any action. He is inanimate. Okay. അപ്പോ he is എന്താ പറയാ inactive ആണ്. അപ്പോ എന്താ പറയാ when human beings lose their human attributes, inanimate objects they take life in his eyes. So there's a beautiful picture of fog is created by Prufrock as if it was a sensation, while he himself a human, he's robotic and stands in the corner of a room and observing the fog and he's doing nothing. But compare he is actually a human. Actually human attributes endeങ്കിലും he is not moving, he is not acting on it. പക്ഷെ ഒരു ഫോഗ്, ഒരു ഇന്നാനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയ ഫോഗിന് ഒരു ക്യാറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറയാണ് ക്യാറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ചെയറിന്റെ ലെഗില് വേൾ ചെയ്യുന്നു, ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒരു സ്മോക്ക് പോലെ, യെല്ലോ ഫോഗ് പോലെ, ഓക്കെ, ദാറ്റ് റബ്സ് ഇറ്റ്സ് ബാക്ക് അപ്പോൺ ദ വിൻഡോ പെയിൻസ്. ഒരു ക്യാറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
ഒരു ഫോഗിന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൊടുത്തു. അതിന് എന്താ പറയുക, ഒരു ലൈഫ് ലൈക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഹി ഹിംസെൽഫ് ബിക്കെയിം ലൈഫ്ലെസ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. Indeed, there will be time for the yellow smoke that slides along the street, rubbing its back upon the window panes. There will be time to prepare a face to meet the faces that you meet. So, there will be time, Nanu, പറയുന്നത്. So, he jumps to the most vital theme of the poem. He wants to wait. He thinks, the appropriate time for proposing hasn't come, but he doesn't have any vaguest idea about when that appropriate time will come. So he is giving himself time, or he is giving himself excuse. In reality, time alla prashanam. He is actually not prepared to propose to his beloved. So, ഇവിടെ ഈ line, to prepare a face to meet the faces that you meet. This is the masquerade here. So, എന്താ പറയാ, ഒരു നമ്മളെ ഒരു മോഡേൺ ലൈഫിലുള്ള, it is the recurrent theme or recurrent motive of most of modernist literature, most of modernist poems. ഒരു മാസ്ക് വെച്ച് നടക്കുക, ഒരു ഫോൾസ് ഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഷോർ പ്രിറ്റൻസ് ആണ് ഒരു masquerade കാണിക്കുന്നത്. So he knows that he needs a cover up in order to hide his shortcomings. അപ്പോൾ he thinks, Prufrock വിചാരിക്കുന്നത് his identity is not good enough to impress that lady. അതുകൊണ്ട് it is important that he wears a mask, or അല്ലെങ്കിൽ ഒരു false identity keep ചെയ്യണം എന്നാണ് Prufrock believe ചെയ്യുന്നത്, if he is to impress that women. Okay. There will be time to murder and create, and time for all the works and deeds of hand that lift and drop a question on the plate. Time for you and time for me, and time yet for 100 indecisions, and for 100 visions and revisions before the taking of a toast and tea. So, he says we are the sum total of decisions and indecisions, or we are the sum total of actions and inactions. So, before the happening of an event, he thinks, everything that happens, we think are routines. So, routine ആണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഇവിടെ toast and tea പറയുന്നത്. Okay, it is represented by toast and tea. So, everything like murder, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു creation ആണെങ്കിൽ, everything is actually a routine. So they are not far away from the trap of this monotony. എല്ലാം routine ആയി മാറുന്നതാണ്. And all of this requires a man. ഒരു hand എന്നുള്ളത് denote ചെയ്യുന്നത് hand, a part denotes whole. അതാണ് technically യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന literary device. Hand indicates a man, അല്ലെങ്കിൽ human. So, and he says all of these require a man to wear a mask. So, he's asking himself, is he ready to do that? So again, he repeats the lines. Okay, he says, anything. So if he wants to impress this person, if he wants to impress any girl, any woman, he needs to wear a mask. True self-ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഒരിക്കലും ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മാസ്കറേഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അത് ഭയങ്കര കോമൺ ആയി വരികയാണ്. ഇപ്പൊ മോഡേൺ ഏജിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മണി മേക്കിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ആണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. സോ നോ വൺ കെയർസ് അബൌട്ട് ലോയാലിറ്റി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ്, എല്ലാവരും ഒരു മാസ്ക് ഇട്ട് ഒരു ഫോൾസ് പ്രിറ്റൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോൾസ് ഷോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, in the room, women come and go, talking of Michelangelo. So he again repeats the same line. He repeats this concern that people always talk about Michelangelo. People always talk about these giants, but they hardly notice the ordinary Prufrock.
And yeah, Shima വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Again, he is in the middle of conversation, middle of ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ആർട്ട് എക്സിബിഷന്റെയോ എവിടെയോ ആണ് ആളുള്ളത്. അപ്പോ അവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫോഗ് കാണുന്നു, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളെടുത്ത് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് പോവാണ് പ്രൂഫ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സ്ത്രീനെ കാണാനായിട്ട്, ആ ഒരു ലേഡീനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. He is observing the things outside and he is listening to their conversation, partly listening to their conversation, and he is thinking about all these stuffs. അതാണ് ഇതുവരെ. Okay, then, and indeed there will be time to wonder, do I dare? Do I dare? Okay, so one second. So do I dare? So here I and you becomes one. ഓക്കെ, ഡു ഐ ഡെയർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നേരത്തെ രണ്ട് പേഴ്സൺ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇപ്പൊ ഒരാളായി. ഐ യുവും ഒരേ ആളാക്കിയ പറയുന്നത്. സോ Prufrock is directly confronting his fears and he's asking if he has this courage to confront his fear. He's asking if he can do it. And time to turn back and descend the stair with a bald spot in the middle of my hair. They'll say how his hair is growing thin, my morning coat, my collar mounting firmly to the chin, my necktie rich and modest but asserted by simple pin. They will say, but how his arms and legs are thin. So, descend the stair എന്ന് പറയുന്നത്, it is reference to Dante's descending to the hell. Inferno പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, so bald spot indicates, he thinks he's not good looking enough. Bald spot ഒരു തലയിൽ ബോൾഡ് സ്പോട്ട് ഉള്ളത് എന്താ പറയുക, ഒരു ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ഒരു ജെന്റിൽമാന്റെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് അല്ല എന്നാണ് പ്രൂഫ്രോക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, he thinks he is not good enough. He don't think he can impress a woman with a bald spot in his head. So he's dressed up in all his, all as best as he can, and it is his attempt to cover up his shortcomings actually. He, he's dressed in his best costume in order to impress the women. Okay, in order to cover up all his shortcomings. And they will say how his hair is growing thin. So even though his aspirations are romantic, his concerns are very realistic. എന്തൊക്കെ cover up ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും he knew that people will, they will notice his shortcomings. They will notice his bold hair. He says he cannot reconcile the truth. So ഈ ഒരു പോയിറ്റിൽ മൊത്തം we can notice that ഇയാളുടെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സെൽഫും റിയലിറ്റിക് സെൽഫും is constantly in conflict. So on the one hand he says, I can, I'll dress my best so that I can cover my shortcomings. പക്ഷേ പിന്നീട് വീണ്ടും അയാൾ പറയുന്നു, ഞാൻ എന്തോരം അങ്ങനെ ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല, കാരണം അയാൾ കുറച്ചുകൂടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആവുകയാണ്. ഇവരൊക്കെ എന്നെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. So his romantic self and his realistic self are constantly conflicting. He knows that whatever efforts he's going to put into that proposal, it might turn into nothing. Okay, it is as if he considered proposing to this woman is equal to disturbing a universe. A universe ne disturb. Do I dare disturb the universe? So he thinks, he considered proposing to this woman as disturbing the universe. The universe ne disturb ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, now he has to fight against his own realistic self, right? So he knows that if she turns him down, he'll not be able to take that. അത് പുള്ളിക്ക് അറിയാം, നെഗറ്റീവ് ആണ് റെസ്പോൺസ് എങ്കിൽ he know that he'll not be able to take that and he'll be, he'll be broken. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഇയാൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഡു ഐ ഡെയർ ഡിസ്റ്റർബ് ദ യൂണിവേഴ്സ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, ഇതൊരു ഒരുപാട് ഡ്രമാറ്റിക് ആണ് ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത്. ചുമ്മാ ഒരു സ്ത്രീയോടത്ത്, ഒരു ലേഡിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട്
ലവ് കൺഫസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. So, for I have known them all already, known them all, have known the evenings, mornings, afternoons. I have measured out my life with perfect spoons. I know the voices dying with a dying fall, beneath the music from a farther room. So how should I presume? So he knows them all. He knows these women. He's saying, all are wearing the same mask. It is not worthy enough to know them as അവരെല്ലാരും മാസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തോരം അവരെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചാലും വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് ടു നോ ദ പേഴ്സൺ ബിനീത്ത് ദ മാസ്ക്. ഓക്കെ, അവരെല്ലാം ഒരു ഫേക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു ഫേസ് വെച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് coffee spoons indicate ഒരു how lonely his life is. For ഒരു all together ഒരു ലൈഫ് മൊത്തം he has spent his life in isolation, from all the human companionship, that he is actually measuring out his time every time he is sipping a coffee. ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് എന്താ പറയാ ലൈഫിൽ ഡെയിലി ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കോഫി കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ടൈം he is watching his time slipping out of his hands. അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ടൈമിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. Even though he was alone till now, he could have a companion with him. പക്ഷേ he knew that time is slipping away. Time പോകുന്നുണ്ട്, and he knew that. He can observe that. കാരണം കോഫി കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും he is wasting time. He is just wasting time thinking how to propose. എങ്ങനെയാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചാണ് he is wasting time. So ഇവിടെ, even though he has this opportunity to have a companion or to be with a person, he is not acting on anything. He's just observing things. He's just passing comment on things, and he's not doing anything to make a better life. അതാണ് പറയുന്നത്. So the next line is, how should I presume? So how should I presume means he's trying to gather some courage, and he hates this state of being, and he is trying to gather some courage, and he says, yeah, now I'm going to propose to the lady. And I have known the eyes already, known them all, the eyes that fix you in a formulated phrase. And when I am formulated, sprawling on a pin, when I am pinned and wriggling on the wall, then how should I begin to spit out all the buttons of my days and ways? And how should I presume? So he says he hates to be stared at. So every time people stares at him, they are questioning his identity, and they are noticing his deformities and all. So ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇയാൾ കോൺവെർസേഷനിൽ ഏർപ്പെടാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ he don't want anyone to stare at him. അയാൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും everyone will stare at me, everyone will question my identity, they'll notice my shortcomings and all, he says. So now let us go back to that phrase which we used in the first line, like a patient etherized upon a table. ഇവിടെ ഈ etherized എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രേസിന്റെ മീനിങ് ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ it is as if he feels like the subject of an experiment. ഒരാള് നമ്മളൊരു റൂമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴേക്കും ആ റൂമിലുള്ള എല്ലാവരും അയാളെ തന്നെ നോക്കില്ലേ, അയാളെ നോട്ടീസ് ചെയ്യും, അയാളുടെ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് നോക്കും, അയാള് ടെൻസ്ഡ് ആണോ നോക്കും, വിൽ നോട്ടീസ് ദ വേ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വാക്സ്, ടോക്സ്. So it is as if he is like a subject of an experiment, or he is lying in the table and people are taking his body parts and examining. So this is the central motive of the poem. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പറയുന്നത്. Okay. So
to the para. So, and when I'm formulated sprawling on a pin, now he's trying to rationalize his fear. So, he is assuming a different identity. He says, how can he tell the person looking at him what he really is? How should I begin? How can I tell these people that what I am, what I really am? So he is like an insect shivering, ഒരു sprawling on a pin, ഒരു wall, ഒരു എന്താ പറയാ സ്പൈഡറിന്റെ വെബിൽ കിടന്ന് കുരുങ്ങിയ ഒരു ഇൻസെക്റ്റിനെ പോലെ കാണുന്നത്. So he is not able to tell these people what he really is. കാരണം അവരെന്തായാലും കാണുന്നില്ല ഇയാളുടെ ട്രൂ ഐഡന്റിറ്റി. അവർ ചുമ്മാ ഇയാളുടെ ഔട്ടർ അപ്പിയറൻസ് കൊണ്ട് മാത്രം ജഡ്ജ് ചെയ്യണം. സോ എന്താ പറയുന്നത്, ആൻഡ് ഇയാൾക്ക് പറയാനും പറ്റുന്നില്ല that I'm not what I look like. Then how should I presume? Again he is asking, how can I gather some courage? And I have known the arms already, known them all, arms that are braceleted and white and bare. But in the lamplight down with light brown hair, is it perfume from a dress that makes me so darkest? Arms that lie along a table or wrapped about a shawl. And should I then presume, and how should I begin? So I have known the arms. Arms indicates people. Okay. So here knowledge is a tricky thing. Okay. Knowledge is an inhibition here to Prufrock. So he knows about these people. He knows about their hypocrisy. So knowledge doesn't free him. It inhibits him. So he is actually noticing, again, he is noticing the people who are in the room, that he is noticing the other women. He noticed that they have he noticed their arms, he noticed their bracelet, their chain, and he noticed that their arms are white in color and they are bare. Okay, but in the lamplight, light ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും he noticed that അവരുടെ ആ ഒരു ആംസിൽ വളരെ ചെറിയ ടൈനി ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഹെയർസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കയ്യിലെ ഹെയർസ് വരെ മേലെ നോട്ട് ചെയ്തു ഈ ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിൽ. So actually Prufrock is noticing a hair on somebody's arm. Okay, then what is wrong with someone noticing his bald patch? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, okay, so that is how a totally self-conscious person thinks. Now he does not want people to notice him, but he is noticing every bit of another person. So then, is it perfume from a dress that make me so diverse, arms that lie along a table or wrap about a shawl? And should I then presume? Okay, so is it perfume from a dress that makes me so diverse? He does not want to get distracted. And he says, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പോയി സംസാരിക്കേണ്ടത്. He is again preparing, how to make the introduction, how will I introduce myself, how will I propose. He is just rehearsing it again in his mind. Shall I say I have gone at the dusk through narrow streets and watched the smoke that rises from the pipes of lonely men in shirt sleeves leaning out of windows? So, he's saying, how is he going to start the conversation? Should he tell her how lonely he is? Or should he tell her about the walk he took? He feels a strange kind of panic as, he has to introduce himself to this lady. Then he says, I should have been a pair of rat claws scuttling across the floors of silent seas. So rat claws means crabs in another meaning. So he wanted to be a crab. He wants to be like a crab, but why? So maybe the crab doesn't want, the crab doesn't care about the gigantic artistic figures, or a crab doesn't have to wear a mask, or crab doesn't have to
bother about his or her ball patches. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്താ പറയുക ഒരു ക്രാബിനെ പോലെ ആവണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ക്രാബ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് എ ഹ്യൂജ് ക്ലൗസ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹ്യൂജ് ക്ലൗ വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് വാട്ടർ ഇറ്റ് വാണ്ട്സ്. ഓ പ്രൂഫോക്കിനെ പോലെ ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് വാണ്ട്സ്. അതുകൂടെ കൊണ്ടായിരിക്കും ഹി wanted to be like a crab. So he hates that he is human and he is envying a non-human or ഒരു subhuman ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീയിങ്ങിനെ envy ചെയ്യാണ് this person, Prufrock. And the afternoon, the evening sleeps so peacefully, smoothed by long fingers, asleep, tired, or it malinges. Stretched on the floor here beside you and me, should I, after tea and cakes and ices, have the strength to force the moment to crisis? So he is going back to this cat imagery. ഒരു ക്യാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു പേർപ്പസ്ലെസ് ഇനാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലീപ്പിംഗ്, റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ, ഇറ്റ്സ് ടയർഡ്, ഇറ്റ്സ് അസ്ലീപ് ഹി സേസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് മുന്നത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ, മുന്നത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ he talked about crab which had a purpose or which was active. Here in the next stanza he shows purposeless inaction with the cat imagery. So then he is again asking himself, how can I gather courage? Okay, whether he has the courage to ask this person. And then he says, I am no prophet, and here is no great matter. I have seen the moment of my greatness flicker, and I have seen the eternal footman hold my coat and snicker, and in short, I was afraid. I am not prophet, he says. So prophet, it's an allusion to John the Baptist. John the Baptist എന്നുള്ള allusion ആണ്. He was the harbinger of Christ. He prepared people to receive Christ. So John the Baptist actually behead ചെയ്തായിരുന്നു. Okay, so he was a man who brought a religious revolution. So when he was beheaded, it was considered for a greater cause. ഒരു നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇയാൾ beheaded ആയെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. So here also he is trying to equate his ordinary life with that of a great life of other people. Okay, and he knows that his anxiety and all doesn't matter to anybody, but he is just again comparing his life to that of other people, other great people. And again he says, and I have seen the eternal footman hold my coat and snicker. So eternal footman or the footman or it indicates either time, it indicates death and all, whatever you call it. So footman is an attendant who holds a guest coat, right? House entry or when a person enters a car, footman holds the coat of the guest. So even eternal ആണ് footman. Eternal footman indicates death, and his holding coat means the guest is about to enter a place, and it is about eternal ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ it is about the guest is about to enter a place with no possibility of return. Okay, so no one, no, so in the on the one hand he is actually holding the thought of death as he is becoming older every day. He is holding my coat in one. So he says, I am going to die in the as I am getting older. On the one hand he is saying that he is becoming older every day, and on the other hand, he keeps on saying that there will be time എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓൾഡർ ആവുന്നുണ്ട്. രണ്ട് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇയാൾ. ഓക്കെ, സോ എന്താ പറയാ, ഒരു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയ കൊണ്ട് ഇയാള് എന്താ പറയാ, ഹി ഈസ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് ടൈം. ഓക്കെ, ആൻഡ്
have been worth it after all. After the cups, the marmalade, the tea, among the porcelain, porcelain among some talk of you and me, would it have been worthwhile to have bitten off the matter with a smile, to have squeezed the universe into a ball? Okay, so he says, so ചോദിക്കുകയാണ് പ്രൂഫ്രോക്ക് ഇതിനൊക്കെ വല്ല അർത്ഥം ഉണ്ടാകുമോ ഇത് വേർഡ് വൈൽ ആയിരിക്കും ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും വിൽ ടോക്ക് ബാക്ക് ആൻഡ് വിൽ ഹാവ് ടീ വിൽ ഹാവ് എ marmalade and then among the porcelain and we will talk with each other and he is asking ഇതൊക്കെ worthy ആണോ കാരണം അവസാനം നീ നോ പറഞ്ഞ് പോവുകയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനോട് കാര്യമുണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ നോക്കി നിന്ന് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് കുറെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനൊക്കെ കാര്യമുണ്ടോ ശരിക്കും കാരണം അവസാനം നീ എന്നോട് യെസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ഇത് വേർത്ത് വൈൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇവിടെ എന്താ പറയാ he is saying that he is asking will it be worthwhile to wait and pass this time only to reach that moment when Prufrock can find strength to speak to that person, not propose to speak to that woman. So ഇവിടെ universe into a ball എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് this is actually an allusion to Andrew Marvell ഉണ്ട് to his coin mistressൽ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് let us roll all our strength and all our sweetness up into one bowl. Okay, അപ്പോൾ it says ഒരു കൺവെൻഷണൽ ലവ് പോയട്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു മെയിൽ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷന്റെ എന്താ പറയാ മാസ്കുലിനിറ്റി ഒരു കൺവെൻഷണൽ മാസ്കുലിനിറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ല പറയുന്നത് ഹിസ് എബിലിറ്റി ടു റോൾ യൂണിവേഴ്സ് ഇൻ ടു എ ബോൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് സോ യു ഹാവ് ടു കൺവിൻസ് യുവർ ലവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ദി സ്ട്രെങ്ത് or the image of this conventional masculinity or the image of this strength is actually used here. And the image of strength used in conventional poetry is referred here in this line, universe into a bowl. Okay. And again, to say, I am Lazarus come from the dead, come back to tell you all, I shall tell you all, with one settling a pillow by her head, should say, that's not what I meant at all. That is not it. No, that is not it at all. So he says, Lazarus, Lady Lazarus in the poem, Lazarus is the person Jesus brought back to life. So Lazarus is quite opposite to that of Guido. Guido, the tongue of flame, Guido, he oblivion is actually important for this person, Guido. For Lazarus in Angli, he wanted his story to be heard and circulated all around the earth. And ഇവിടെ ഈ ഒരു വേൾഡ് മൊത്തം ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദിസ് വേൾഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ഡാന്റേസ് ഹെൽ ഡാന്റയുടെ ഹെല്ല് പോലെയാണ് ഈ ഒരു വേൾഡ് കാരണം ഒരു യൂസ്ലെസ് ആയിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറയുക ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതെ വിത്തൗട്ട് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് വിത്തൗട്ട് എനി matter people are actually spending time uselessly. So and one part of this Prufrock knows that he will be remembered and therefore he will speak his mind. On the other hand, the other part of him or the realistic him, wants to tell everybody. So, ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇയാൾക്ക് പറയണമെന്നില്ല പറയണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താകും ഇപ്പോ അവള് എങ്ങനെയായിരിക്കും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനൊക്കെ വലിയ കാര്യം ഉണ്ടാവോ എന്നൊക്കെ വെറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഹി ഓൾസോ വാണ്ട് ടു ടെൽ ഹർ രണ്ട് സെൽഫ് his romantic and his realistic self are always in conflict throughout the poem. So he is planning this proposal for this woman and maybe she has given him some signs before. നേരത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൈൻ തന്നിട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രപ്പോസൽ. So he says, if one setting a pillow by her head should say, that is not what I meant at all. That is not it at all. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും ഷീ മൈറ്റ് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ് ആൻഡ് സേ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ സൈൻ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ
he says, he fears rejection. He's planning this proposal, or he's planning to go on with his proposal, but maybe she has given him some positive signs in the past, but now she's confused. And അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ അവൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾക്കത് ചിലപ്പോൾ താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഹി ഫിയേഴ്സ് റിജക്ഷൻ. So he is this extremely self-conscious person, and he knows that he'll not be able to take rejection in a positive or in a light way. Okay, so അതുകൊണ്ടാണ് he's asking, would it have been worthwhile? Would it have been worthwhile? He has to make sure. He has to make sure of the positive, of her positive response. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. Would it have been worthwhile എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. He just want to make sure that she will respond in a positive way. Okay, so, and would it have been worth it after all? Would it have been worthwhile after the sunset, after the and the dooryards and the sprinkled streets, after the novels, after the teacups, after the skirts that trail along the floor, and this and so much more? It is impossible to say just what I mean, but as if a magic lantern throws the nerve in patterns on a screen. Would it have been worthwhile if one setting a pillow or drawing off a shawl and turning towards the window should say, that is not at all, that is not what I meant at all. So he has had interactions with this lady before. So they had spent time before, but he is not certain how this woman actually feels about him till now. So it is impossible, so he cannot formulate his words. I don't know, it is impossible to say what I mean. He is not able to form words. No, he is not able to formulate words. No, would it have been worthwhile? But as if a magic lantern through nerves in patterns on a screen, that means ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡിസെക്ഷൻ പ്രോസസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ എത്തറൈസ്, ദ പേഷ്യന്റ് എത്തറൈസ്ഡ് ഓൺ എ ടേബിൾ, അത് വീണ്ടും he is again becoming self-conscious. He is saying, now nerves are taken out of his body for further dissection, he says. പുള്ളിയുടെ നെർവ്സ് വരെയും ബോഡി പാർട്സ് മാത്രമല്ല, പുള്ളിയുടെ ഓരോ ഞരമ്പ് വരെയും എടുത്ത് ആൾക്കാർ നോക്കും ഇനി. കാരണം അത്രയും ടെൻസ്ഡ് ആണ്. പറയാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജില് എങ്ങാനും നോ പറഞ്ഞാല് പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഓരോ നെർവ്സും എടുത്ത് ആൾക്കാർ എന്താ പറയാ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ he says, would it have been worthwhile if one settling a pillow or throwing off a shawl and turning towards the window should say? So he's anticipating a casual reaction from the lady. She might correct the pillow behind or correct her dress. So he expects no positive response already. He is reacting, he is actually, preparing for this negative reaction this lady might have. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൽഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്. കാരണം he know that he is very self-conscious and he know that he will not be able to take any rejection. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നെഗറ്റീവ് പറയുമെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചാൻസ് ഉള്ളതെന്നൊക്കെ ഇയാൾ സെൽഫായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, no, I am not Prince Hamlet, nor was meant to be. So Hamlet എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഹാംലെറ്റ് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഒരു ഫേമസ് ഡ്രാമയാണ് ഹാംലെറ്റ്. ഓക്കെ, ട്രാജി കോമഡി ആണ്. സോ ഹാംലെറ്റില് കിങ് ഹാംലെറ്റ് was Prince Hamlet or King Hamlet, we can say. He was actually not king, he was a prince. He was confused whether to be or not to be. ഹാംലെറ്റിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ് ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി, ടു കിൽ ഓർ നോട്ട് ടു കിൽ. കൊല്ലണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നറിയില്ല. അപ്പൊ അറിയില്ല, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് പേഴ്സൺ ഹു the proof of this person tells that I am not Prince Hamlet.
nor was meant to be. ഞാൻ ഹാംലെറ്റും അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവനെ പോലെ ആവാനും പറ്റില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ he knew that അത്രയും ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല ഒരു gigantic ഫിഗേഴ്സിനെ പോലെ ആവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. He is ordinary എന്ന് ഇയാൾ നേരത്തെ മുൻവിധി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Okay, I am an attendant lord, one that will do to swell a progress. Start a scene or two, advise the prince, no doubt, an easy tool, differential, glad to be of use, politics, cautious and meticulous, full of high sentence, but a bit obtuse, at times indeed almost ridiculous, at more almost at times a fool. Okay, so he says, I cannot be the king. I can't be like Hamlet, but I can be like an attendant lord. With attendant lord എന്ന് പറയുന്നത് Polonius ആണ്. Okay, Polonius Hamlet എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേയില് ഒഫീലിയ, that means ഹാമിറ്റിന്റെ ലവറിന്റെ ഫാദർ ആണ് പൊലോണിയസ്. അപ്പൊ പൊലോണിയസ് കിങ്ങിന്റെ അറ്റൻഡന്റ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഹാംലെറ്റ് സ്റ്റോറി വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെന്റൻസ് മനസ്സിലാവും. ഹി വാസ് ആൻ അഡ്വൈസർ ടു ദ കിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് മേ ബി ആൻ അഡ്വൈസർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു സീനിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും ഒക്കെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറല്ല, പക്ഷെ അവിടെ ഇവിടേക്ക് വന്നു പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാവാൻ എനിക്ക് കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് this person is saying. The Prufrock is actually telling us that he can't be the Hamlet, but he can make a good Polonius, he says. And he almost at times makes the fool. Okay, he makes the fool എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഡ്രാമാസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഷേക്സ്പിയറിയൻ ഫൂൾസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട്. ഫൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ ഷേക്സ്പിയർ ഡ്രാമാലും ഒരു ഫൂൾ വെച്ചുണ്ടോ. ഫൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ആക്ച്വലി ഒരു ഫൂൾ ആയിരിക്കില്ല, ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഔട്ട് ഗോയിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വിൽ ബി ദ മോസ്റ്റ് വൈസസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ഈ ഫൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ എല്ലാ ഷേക്സ്പിയറിയൻ പ്ലേസിലും. ഓക്കെ, അപ്പൊ പൊലോണിയസ് ഒരു ഓർഡിനറി മാൻ ആണ്. ഓക്കെ, പൊലോണിയസ് ഒരിക്കലും ഒരു ഫൂൾ അല്ല ഷേക്സ്പിയറിന്റെ പ്ലേസിൽ. പക്ഷെ ഹി സേസ് പെർഹാപ്സ് ഒരു ഫൂൾ ആവാം എനിക്ക്. ഓക്കെ, ഒരു ഫൂൾ ആവാം. കാരണം ആ ഫൂൾ ക്യാരക്ടറിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അയാളുടെ ബിഹേവിയേഴ്സ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയില്ല അയാൾ ഭയങ്കര വൈസാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്ലോട്ടിന് ട്വിസ്റ്റും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഫൂൾസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ പുറമെ എനിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗ്ലാമർ ഇല്ലെങ്കിലും എന്താ പറയാ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് മേ ബി എനിക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഐ എം talented enough എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു maybe I can be a fool at times a fool. So he says he equates himself with Hamlet, but maybe with he says he cannot equate himself with Hamlet, but maybe with Polonius, as he is ordinary. So even in his thoughts, he could not have a lofty thought about himself. അതാണ് വളരെ he builds himself a lot. So അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രൂഫ്രോക്കിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡാണ് നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, കാരണം ഹി നോസ് അബൌട്ട് ഹിംസെൽഫ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് സെൽഫ് സ്വന്തം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, I grow old, I shall wear the bottoms of my trousers rolled. Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach? I shall wear white flannel trousers and walk upon the beach. I have heard the mermaids singing each to each. I do not think that they will sing to me. So here also his practical side is revealed. That time, he knows that this thing, time is not gonna wait for this person. He will grow old. That he will have to adjust with that fact that time is not going to wait for him. So he knows that he doesn't have much time, or he can't wait further. If he wants to propose this lady, he should do it now. He cannot wait longer. So he is doing minor adjustments here. ആദ്യം ഒട്ടും എന്താ പറയാ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ I don't have time എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. Again he will be like പിന്നെ സെൽഫായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താ പോകേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അയാള് പ്രാക്ടിക്കലി കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വരുത്താൻ റെഡിയാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഐ ഷാൽ wear the bottoms of my trousers rolled. അപ്പൊ ഞാൻ നിന്ന്
ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഓൾഡ് ആവുമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴൊന്നും ഇത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പറയാനേ കഴിയില്ലായിരിക്കും. ഞാൻ വയസ്സായി പോയാലും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഐ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു കൺഫ്യൂസ് മൈ ലവ് ടു ദിസ് പേഴ്സൺ. സോ ഐ മൈറ്റ് ഗ്രോ ഓൾഡ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് സർട്ടൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ മൈ ഡ്രസ്സിങ്. ആൻഡ് ഒരു പാർട്ടിങ് ഹെയറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പാർട്ടിങ് ഹെയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഐ ഷാൽ പാർട്ട് മൈ ഹെയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും മേ ബി ബിഹൈൻഡിലേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് ഹെയർ പാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹൈഡ് ഹിസ് ബോൾഡ്നെസ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ബാക്കിലേക്ക് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് നൗ ഹി നോസ് ഹിസ് ലിമിറ്റേഷൻസ്. അറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് തീരും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും വന്ന് ഭവിക്കുക, ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ദ mermaids singing each to each. I do not think that they will sing to me. Okay. So mermaid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, mermaid എന്ന് പറയുമ്പോൾ half women half fish like creature and they are the sea nymphs. സോ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും മെർമെയ്ഡിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെർമെയ്ഡ്സിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ അവരുടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു ബി റൊമാൻറ്റിക്, ഹി ഹാസ് ടു ബി ഇമാജിനേറ്റീവ് വൺ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ആ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് സൈഡ് ഇവിടെ മാറിയിട്ട് വീണ്ടും റൊമാൻറ്റിക് സൈഡ് പൊങ്ങി വരികയാണ്. ഇതിന് മുന്നത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ തൊട്ട് മുന്നേ ഐ ഷാൽ വെയർ ഫ്ലനൽ ട്രൗസേഴ്സ് ആൻഡ് വാക്ക് അപ്പോൺ ദ ബീച്ച്. ഞാൻ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് സർട്ടൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ഐ ഹാവ് ടു comb my hair in a certain way, I have to dress up in a certain way, he says. But ആ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് മാറി നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും ഹി ദെൻ എന്താ പറയുക, അയാളുടെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് പ്രൂഫ് ഓഫ് വീണ്ടും എണീറ്റ് വന്നു. ആൻഡ് ഹി സേസ് ഐ ഹേർഡ് ദ mermaids singing to each other. So this is the other proof of the romantic one speaking. Mermaids represents a life of escape from the human realities. Okay. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ റിയാലിറ്റീസിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ mermaids റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹി വാണ്ടഡ് ടു എസ്കേപ്പ് ദിസ് ഹെൽ. ഈ എന്താ പറയുക, ഈ ഇൻഫെർണോയിൽ നിന്ന് ഹി ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദിസ് പ്ലേസ് ഓർ ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേൾഡ്. നമ്മൾ ഫോം എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇയാള് മോഡേൺ ഏജിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷന്റെ കാര്യമൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹി ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു എസ്കേപ്പ് ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേൾഡ്. ഹി ഈസ് ട്രൈങ് ടു recreate a paradise here through this poem. I did not think that they will sing to me. So through this mermaid song he is trying to build a paradise. Okay. So again after that line, I do not think that they will sing to me. Constantly his realistic self and his romantic self are in conflict. So I shall wear white flannel trousers എന്ന് പറയുന്നത് റിയലിസ്റ്റിക് പ്രൂഫോക്ക് ആണ്. I have heard the mermaid singing എന്ന് പറയുന്നത് റൊമാൻറ്റിക് പ്രൂഫോക്ക് ആണ്. I do not think that they will sing to me again വീണ്ടും പറയുന്നത് വീണ്ടും റിയലിസ്റ്റിക് പ്രൂഫോക്ക് ആണ്. Okay, he is being realistic and he says even the mermaids will not accept him. They won't even sing for him. Okay. So I have seen them riding seaward on the waves, combing the white hair of the waves blown back. When the wind blows the water white and black, we have lingered in the chambers of the sea, by seagulls wreathed with seaweeds, red and brown, till human voices wake us and we drown. Okay, so he says, he says he had been there with mermaids. മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് mermaids എന്ന് പറയാണ്. He says I have been there where he says he says he says he was there where beautiful place, and he was there where he was not judged. It was a beautiful place. There were mermaids, he says. Okay, and he was not judged at all in the other world, that paradise that he built. In that paradise that he built through the mermaid song. So he says, he could not actually avoid these human voices.
don't remember that we are still in that place where women comes and talks about Michelangelo and other art and artistic figures. So നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ലെറ്റ്സ് ഗോ യു ആൻഡ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പീക്കർ കൊണ്ടുപോയ പ്രൂഫോക്ക് കൊണ്ടുപോയ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പ്രൂഫോക്ക് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് അഗെയിൻ പെട്ടെന്ന് മെർമെയ്ഡ്സിനെ കുറിച്ച് വരെ ചിന്തിച്ച് ആൻഡ് ഹി ബിൽഡ് എ വേൾഡ് വേർ ഹി ഈസ് നോട്ട് ജഡ്ജ്ഡ്. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും അഗെയിൻ ഹി ഹേർഡ് ദ വോയിസസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മൈക്കലാഞ്ചലോ. പിന്നെയും പുള്ളിക്കാരൻ കുറച്ച് വോയിസസ് കേട്ടു. ആൻഡ് വോയിസസ് ഓഫ് ദിസ് വിമൻ ഹു is talking about Michelangelo. And so he's interrupted. He's interrupted and I interrupt ചെയ്ത ഒരു സമയത്ത് he says and we drown. We drown എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും the romantic Prufrock dies in the end. So the whole poem, നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിനകത്ത് the poem was actually a conflict between the romantic and realistic side of a man. And towards the end, his romantic self is drowned and he realizes that, no matter how much he escapes, the human voices will never let him escape. Okay? No matter how hard he tries to escape, the people around will never let him free. So this poem has a lot of allusion from the beginning. You can see, it alludes to great poetic figures and he compares himself to these poetic figures or biblical figures. So on the one hand, he knows that he is capable of riding with the mermaids, talking to them and be in their world. On the other hand, he realizes that these human voices will never recognize that. He knows that even though he has such capabilities, even though he is capable, even though he is valuable, he says, even though he has all the abilities, the human beings around him will never recognize him for that. Okay, so his love song is actually a futile one because this is actually not a love song in the way we know love songs. So the world, the poem in which, the time in which this poem is actually written is the period after World War One. So the world Eliot witnesses, or the world, all the modernist poets witness is, is in crisis, is disoriented, is tormented, and such a nemesis. So how can a love song be different from that? Let's look at it like that. ഒരു ടോർമെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിൽ നിന്ന് ഒരു ലവ് സോങ് എഴുതുമ്പോഴേക്കും ആ ലവ് സോങ്ങും ഒരു ടോർമെന്റഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ, അതും ഡിസോറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും. സോ ലൈക്ക് I said before, it is not a love song like in the way that we know a love song. So ഇവിടെ നമുക്ക് we can see urban frustration, we can see lack of empathy and alienation of a man. Okay, and ഈ പോം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സെനാരിയോയിൽ റെലവെന്റ് ആണ്. എല്ലാവരും മാസ്ക് വെച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഇടുകയാണെങ്കിലും അത് ഫിൽറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൂ സെൽഫ് കാണിക്കാൻ മടിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രൂ സെൽഫ് അത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രൂ സെൽഫ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്സ് കുറച്ച് കിട്ടുമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഫിൽറ്ററായിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആക്ച്വലി ഈ പോം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പോം ഈസ് ambiguous. Okay, the title is ambiguous as it is not a love song. It's not a love song at all. So അതാണ് നമ്മളുടെ The Love Song of J. Alfred Prufrock. Okay, hope you all understood. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ, നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു.